أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على بقية الله في أرضه، الإمام الحجة المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم. سنشرع بقراءة الجزء 22 من القرآن الكريم، صفحة 422 في المصحف الشريف، سورة الأحزاب. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجس أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير.
ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتاب يدرسونه من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب
كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم
خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, we have tawfiq to continue our study of Aqaid al-Imamiyya by late Sheikh al-Mudaffar rahmatullah alayh. And our topic is also very interesting. It is about the idea of raj'ah, the return. Number 32, aqidatuna fi raj'ah. This is connected to the discussion about Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu sharif, because this return that we are talking about is going to take place after Imam Mahdi alayhi salam comes. So now we are going to see what do Shia believe about Raj'ah, and also we will see the reaction of some non-Shia to this idea, which has been sometimes beyond normal reactions. إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت عليهم السلام أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا. What the Shia believe, following what they have received from Ahlul Bayt, is that Allah subhanahu wa ta'ala brings back some of the dead people to this world. في صورهم التي كانوا عليها, in the same forms that they had before. So the same people would come back. فيعز فريقا ويذل فريقا آخر. He bring some of the best people and would give them more honor and dignity by seeing and being part of also the victory of the truth and justice. And some people who were always against peace and justice, they would come to be seeing the defeat. Maybe in dunya they were always in power, maybe they always were victorious, but finally in this world also they will be defeated. And this is of course before going to the hereafter and see the results of their actions and receiving the full justice there. But even in dunya there would be some kind of justice for them. وَيُدِيلُ الْمُحِقِّينَ مِنَ الْمُبْطِلِينَ وَالْمَظْلُومِينَ مِنْهُمْ مِنَ الظَّالِمِينَ. And then dawla and governance, but meaning also power and dignity, will be for those who are on the side of the truth and will be taken from the people who are people of falsehood. The oppressed would have this governance and power, and the oppressors will lose it. وَذَلِكَ عِنْدَ قِيَامِ مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. And this would be at the time of the uprising of Imam Mahdi. So after he declares his mission, this happens. Okay, who are the people who are going to return? As I said, it's not that every person will return. And it's not also random. There is a selection. Either the best, so that they can be on the side of the truth
or the worst that can be on the side of the falsehood. وَلَا يَرْجِعُ إِلَّا مَنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ فِي الْإِيمَانِ. Would not return except those whose rank has been high in Iman, or مَنْ بَلَغَ الْغَايَةَ مِنَ الْفَسَادِ, or they have reached end of corruption. So the best of the best and the worst of the worst. ثُمَّ يَسِيرُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ. After that, of course, they die, like others die. وَمِن بَعْدِهِ إِلَى النُّشُورِ. Then there would be resurrection. Everything else is happening. Like, for example, people who have not returned, they would also have the resurrection. But these people have to come again back to this world. So, وَمِن بَعْدِهِ إِلَى النُّشُورِ وَمَا يَسْتَحِقُونَهُ مِنَ الثَّوَابِ أَوِ الْعِقَابِ. And after resurrection, they will have what they deserve from reward or punishment. كما حكى الله تعالى في قرآنه الكريم تمني هؤلاء المرتجعين. In the same way that Allah in the Quran has relayed to us, has told us, informed us about the wish and desire of these people who come back. الذين لم يصلحوا بالارتجاع, but they have not become better by their return. فَنَالُوا مَقْتَ اللَّهِ, and they have reached the ghazab, the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. They wish to return again and be resurrected again or revived again for the third time. لَعَلَّهُمْ يَصْلُحُونَ or yuslihun. Yaslihun means themselves become saleh. Yuslihun means do amal saleh. قالوا ربنا, this is Surah Mu'min or Surah Qafir, verse 11. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. This ayah is very much discussed by Sunni, Shia, about how to interpret this ayah. The interpretation that seems very strong and also is something that we learn from the hadith is this, that أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ means twice being given life and twice losing life. It means life being taken away. So we come to this world first, then we die, then we are revived for raj'ah, then we die. So this is 2 revival and 2 death. And then they are asking for another time to come back. Some people say Amatanathnatain means we were dead, kuntum amwatan fa ahyakum. When we were dead before coming to this world, and then Allah gave us life, they say this death before is 1 amata, and then life is 1 ahya. Then we die, we go to barzakh, the second death, then we are revived, for example, on the day of judgment or something like this. But this doesn't make sense because the first death is not amata. Amata means to kill, to take life away. When we were not yet born and we didn't have life, kuntum amwatan, you were dead. You cannot say that was amata. So this can be more suitable for saying that we are once born. This is 1 life. Then we are killed, means our life is taken away. So it becomes 1 ihya, 1 amata. Then in raj'ah, 2nd ihya, then we die is 2nd amata. This seems more, suitable.
نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا. Quran in several places refers to some we can call local raj'a, or some individual cases of raj'a, and that is in addition to the universal raj'a. We have people that have come back to this world. For example, those that Isa alayhi salam revived them. That is a kind of raj'a. They have come back to this world. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. This person also was taken, he was killed, his life was taken away, and then after 100 years Allah again gave him life and asked him, how much you have stayed in that condition? He said, يوما أو بعض يوم, a day or part of a day. And there are other cases. So, or that person that was killed in the time of, for example, Bani Israel, and then he was revived. So we have had cases of raj'ah in smaller scales, and we have also that general raj'ah in the Akhir al-Zaman, time of Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif. And we have lots of hadith وتضافرت بها الأخبار and بيت الإسمة, from the house of the Isma, is from Ahlul Bayt. We have lots of hadith. Allama Majlisi rahmatullah alayh, in Biharul Anwar, volume 53, mentions many hadiths and verses of the Quran about raj'ah. And he says, whoever believes in Imams of Ahlul Bayt would have no doubt at all about raj'ah, because it is like mutawatir from Ahlul Bayt. Not mutawatir for Sunni and Shia, but for the Shia is mutawatir, means in Shia sources, of course, if they also take hadith of Ahlul Bayt seriously, for them also becomes mutawatir. And he says that there are about 200 hadiths that explicitly mention raj'ah. And there are about 40 scholars that have mentioned the idea of raj'ah, like Sheikh Saduq, Sheikh Kulaymi, Sheikh Tusi, Sayyid Murtada, Najashi, Kashi, Ayyashi, Ummi, Sheikh Mufid, Karajaki, Safar, Ibn Qulaway, Ibn Tawus, Tabarsi, Ibn Shahra Ashub, Rawandi. And these people, they have, confirmed this aqidah. Many books have been written about raj'ah. Sayyid Murtada, rahmatullah alayh, brother of Sayyid al-Radi, the one who compiled Nahj al-Balagha, he says there is consensus of ulama of Shia that Allah subhanahu wa ta'ala, in the time of Imam Mahdi, brings some of awliya and some of enemies, revives them. Imam Raza alayhi salam also. So there are many hadiths, many ulama. For the Shia, this aqidah is very established, very clear, although there are details about it. But the general idea, as much as Sheikh Muzaffar is mentioning here, is very clear for the Shia. Of course, as we will say, this is not something that if you don't believe, you become kafir. This is not one of the major doctrines. If someone, a Muslim,
has difficulty in understanding this can say whatever Allah, knows, I accept that. It's not a big issue. But our problem is that unfortunately some people have not understood the idea of Raj'a, and then instead of saying, okay, we don't accept or we don't understand, they have attacked severely Shia. Maybe some people have thought this is a good way, a good excuse to attack Shia for other ideas, because maybe they thought it's a weakness in the Shia. And they have been very sometimes cruel and harsh in attacking Shia because of the idea of Raj'a. But Sheikh Muzaffar will explain, inshallah, we will see that. He says, okay, you don't believe in this interpretation, you don't believe in these hadiths, but okay, take it easy. It's not a big thing. It's not impossible. When resurrection is possible, when it's possible, Isa brings people back, and many cases in the Quran. Okay, if something is possible, its similars are also possible. If you don't believe in those hadiths or interpretations, okay, you can say that is one ijtihad, one understanding. Why you are so much sometimes hostile to the Shia? الإمامية بأجمعها عليه إلا قليلون منهم, except a very small group of Shia. All Shia have agreed about Raj'a. Those qalilun, those who are small in number, تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت. They said Raj'a doesn't mean that actually people and the dead people come back. It's not about return of people, it's about return of government, return of ability to do amrunai, coming back means power of exercising religion comes back to Ahlul Bayt with the appearance of Imam Mahdi, without return of actual people and without revival of the dead. So some people have tried to interpret in that way, but it's very difficult with hundreds of hadiths to interpret in this way. والقول بالرجعة يعد عند أهل السنة من المستنكرات التي يستقبح الاعتقاد بها. The idea of return among Ahl Sunnah, or some of them, has been considered as one of the things which are considered to be mustanka, means not acceptable. They found it, like a munkar, something which is wrong, something that is not acknowledged, not recognized. وكان المؤلفون منهم في رجال الحديث. Some of the scholars who have written books on Ilm al-Rajal, biography of the narrators of hadith, when they saw someone believed in Raj'a, they took this as a sign of weakness and not being reliable narrator. كان المؤلفون منهم في رجال الحديث يعدون الاعتقاد بالرجعة من الطعون. طعون is plural for ta'an. It's a kind of problem for the narrator if he believed in Raj'a. والشناعات عليه. They consider it as something very ugly, to the extent that it leads to رفض تستوجب رفض روايته. His hadith should be rejected. وطرحها, throw it away. Because he believes in Raj'a, throw away whatever he has narrated from Prophet, or in the case of, for example, companions of the Prophet, etc. Because for our Sunni brothers, hadith can be from the Prophet or from companions of the Prophet. ويبدو أنهم يعدونها بمنزلة الكفر والشرك. Sometimes it seems some of them, they consider this as a kufr, disbelief, and shirk, polytheism. بل أشنع. Sometimes it may be worse.
فكان هذا الاعتقاد من أكبر ما تنبذ به الشيعة الإمامية ويشنع به عليهم. This raj'ah has been one of the greatest things that they have attacked Shia and condemned Shia for that. ولا شك في أن هذا من نوع التحويلات التي تتخذها الطوائف الإسلامية فيما غبره ذريعة لطعن بعضها في بعض. He says there is no doubt that in the past, unfortunately, some sects used these methods to attack each other. It was a kind of propaganda machine. Otherwise, لا نرى في الواقع ما يبررها. We don't see anything that can justify in reality such, fright and creating such, fear about this issue. لأن الاعتقاد بالرجعة لا يخدش في عقيدة التوحيد. To believe in Raj'a doesn't contradict and conflict with Tawheed. What is the problem of Raj'a and Tawheed? Wala fi aqidat al-nubuwwah doesn't also conflict with prophethood. These are our principles of faith. So why you say someone who believes Raj'a is kafir? بل يؤكد صحة العقيدة. Indeed, Raj'a emphasizes and confirms the validity of Tawheed and Nubuwwah. Because who is going to bring these people back other than Allah subhanahu wa ta'ala? And this is also something that we have learned from the Prophet and Ahlul Bayt, and it's a kind of mu'jiza that is going to happen. It's going to confirm more the truth of the Prophet. إذ الرجعة دليل القدرة البالغة لله تعالى. It's a sign of the power of Allah, which is baligha, can reach, everything, like resurrection. وهي من الأمور الخارقة للعادة, and it's also an extraordinary act that can be a miracle for the Prophet. Either informing about it, it's a miracle, or when it happens, it's a miracle, because Prophet had claimed that this is going to happen. وهي أيضا معجزة إحياء الموتى. This is similar to the miracle of reviving the dead by Isa alayhi salam. بل أبلغ هنا. Here it's even stronger, because those that Isa alayhi salam was reviving had just died. But these people are people that have become already bones, and even the bones are spread and have become like dust. لأنها بعد أن يصبح الأموات رميما قال من يحيي العظام وهي رميم قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. In Surah Yasin. أو كالذي مر على قرية. Someone said, who is going to revive these bones which are completely destroyed and have become like dust that can be spread and be thrown everywhere? And so in these sorted out bones, who is going to revive? So this is more powerful than reviving someone who has just died. Some people say Raj'a is a kind of tanasukh, a kind of incarnation. Tanasukh is batil. What is tanasukh? Tanasukh is the idea that some people have had. For example, in Hinduism, it seems they have this idea that when someone dies, then they come back and their soul belongs now to, for example, an animal or to a human being, and based on how they lived the first time, this time are going to be put in a human being or animal that would be good, or, for example, in a human being that would be bad. So they are going to enjoy or suffer second time because of the life they had in the first time. This idea we don't accept in Islam, that people come back to this world and will be put into different body and different, kind of animals or, human beings. We don't accept this.
And tanasukh had different types. Sometimes was animal, sometimes was plants, sometimes was human being. There was fasq, mask, rask, different types. But in general, they say tanasukh. But we say the same person will come back, not going to another person with a new identity, new father, new mother. No, the same person will come back. من طعن في الرجعة باعتبار أنها من التناسخ الباطل فلأنه لم يفرق بين معنى التناسخ وبين المعاد الجسمي. Whoever has objected that Raja is Tanasukh, is incarnation, has not understood, has not distinguished between Tanasukh and corporeal resurrection. Raja is a corporeal resurrection, kind of, but it's in this world. But what is Tanasukh? انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر. From one body goes to another body, which has nothing to do with the first body. وليس كذلك معنى المعاد الجسماني. This is not معاد الجسماني. فإن معناه, what is the meaning of معاد الجسماني, corporeal resurrection? Means going back to the same body, the same identity. Whatever is my identity, I have the same identity. I'm the same person. فكذلك الرجعة. In Raja also the same person. Actually, the whole point is that the good people come, the bad people come, and they would see the situation by themselves. وإذا كانت الرجعة تناسخا. If you say this is a tanasukh, incarnation, okay, then what Isa alayhi salam did also was tanasukh. فإن إحياء الموتى على يد عيسى عليه السلام كان تناسخا. And also Ma'ad, also whole resurrection also will be tanasukh. وإذا كانت الرجعة تناسخا كان البعث والمعاد الجسماني also tanasukhan. So tanasukh is not something that can be mentioned as an objection. There are two objections that you can make. One is to say it's mustahilatul wuqu, this is impossible to happen. The second is to say these hadiths are false, are not acceptable, are not reliable. He says, even if we accept these two problems, فإنه لا يعتبر الاعتقاد بها بالرجعة بهذه الدرجة من الشناعة التي حولها خصوم الشيعة. Even if we say it's muhal and these hadiths are not reliable, it doesn't make the belief in Raj'ah in such a bad and terrible situation that some enemies of the Shia have tried to present and frighten people about this issue. وكم من معتقدات لباقي طوائف المسلمين من الأمور المستحيلة أو التي لم يثبت فيها نص صريح. There are many aqaid that other groups other than Shia, Muslims other than Shia have. They are not possible sometimes, but still they believe in them. Or the source is weak, but still they believe in them. ولكنها لم توجب تكفيرا وخروجا عن الإسلام. But we don't say they are kafir. We don't say they have gone out of Islam. There are many examples. For example, some Muslims say that the Prophet made mistake. Sahwa Nabi. Or isyani. Sometimes they attribute some acts of disobedience to the Prophet or other prophets. Or for example, some say Quran was eternal. It didn't, come in Laylatul Qadr in the time of the Prophet. Or for example, some people say, about Wa'id that Allah is not going to forgive people because He has promised to punish if someone doesn't do Tawbah. Remember, we said Mu'tazila have this idea of Allah has to keep His promise for reward and has to keep His promise for punishment. He cannot forgive. Or for example, some people say Prophet didn't specifically mention who would be his successor. We believe that this is wrong. There are hadiths against this. But we don't say whoever says this becomes kafir. But now let's go back to these two ideas
that it is mustahil, it's impossible, and the hadiths are not reliable. Let's see, are these two reliable or not? ألا أن هاتين المناقشتين لا أساس لهما من الصحة. These two objections have no basis of validity, means they're not valid. You say it's mustahil, it's impossible. Why it is possible? Resurrection is possible. This is similar to resurrection. Isa alayhi salam brought the dead to this dunya was possible, so this is possible because it's similar to that. أما أن الرجعة مستحيلة, the claim that Raj'a is impossible, we said this is a kind of resurrection. The only thing is that resurrection is going to take place after this world. This is happening in a certain time in this world. غير أنها بحث موقوت في الدنيا. This is something that is going to happen in this world in آخر الزمان. والدليل على إمكان البحث. Whatever is the reason for possibility of resurrection is also reason for possibility of رجعة. ولا سبب الاستغراب. There is no reason for finding this, a little bit unlikely, and استغراب means that you feel it is strange. You don't have any reason, but you just do استغراب, means you feel it's قريب, it's odd, it's strange. The reason you feel like that is because we are not used to this. This is not something that we are used to it. This is not something that we have found it, happening a lot in dunya, that people come back. So because we haven't had this experience, we feel, for example, this is maybe it's strange. ولا نعرف من أسبابها أو موانعها ما يقربها إلى اعترافنا أو يبعدها. And we don't know how it happens, what are the causes, what are the obstacles, so that we can feel better or worse about it. We are in a state of, lack of familiarity with this. And our khiyal, our imagination, or our, ability, power of fantasy, wouldn't find it difficult, wouldn't find it easy to accept something that is not used to it. Because we're not used to it, we find it difficult. And Allah says the same problem was for resurrection also. Man yuhyi al-'idama wa hiya ramim. They used to say, who is going to revive these bones which are, damaged and destroyed? But Allah says, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. The same person that created them can create them again. What is your issue with this? نعم في مثل ذلك مما لا دليل عقلي لنا على نفيه أو إثباته أو نتخيل عدم وجود الدليل يلزمنا الرجوع إلى النصوص الدينية. In such cases, if there is no rational proof for or against something, or we think there is no reason for it, in any case, when there is no decisive rational position, then we can go to the hadith, to religious text and scripture, which comes from revelation, either directly in the form of Quran or through the hadith, which reflect revelation, because the sayings of the Prophet and Ahlul Bayt are reflecting and exemplifying revelation. قد ورد في القرآن الكريم ما يثبت وقوع الرجعة إلى الدنيا لبعض الأموات. In the Quran, we have some verses that proves that Raj'a has occurred in dunya for some dead people. كمعجزة عيسى في إحياء الموتى. Jesus, peace be upon him, revived some dead people. This was one of the miracles of Isa alayhi salam. In Quran says on behalf of Isa alayhi salam, وَأُبْرِهُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. This إِحْيَاء الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, reviving the dead, is رجعة. وكقوله تعالى أَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. Someone was passing by a village and saw people have died. He said, who is going to revive this?
Allah made him dead for 100 years and then resurrected him. This is also raj'ah. Also the ayah 11 of Surah Kafir or Mu'min. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. The meaning of this ayah would not be possible to understand it unless we say that it refers to coming back to dunya, so that we have two revival and then followed by two death. Although some mufassirin who don't believe in raj'ah, they have tried hard, they did takalluf, that means they tried hard and put themselves in difficulty to bring other interpretations. But those interpretations would not satisfy the thirst of someone who is burning by thirst, means they don't benefit, and they cannot explain the ayah well. The second objection was to say that these hadiths are not reliable. وهي دعوى أن الحديث فيها موضوع. Say these hadiths are fabricated. فإنه لا وجه لها. This is not grounded in any base, in any good reason. It's baseless. Why? Because it's not one hadith, two hadiths, 10 hadiths, 20 hadiths. As I said, at least 200 hadiths, more than 200 hadiths are mentioned by some scholars that are about raj'ah. لأن الرجعة من الأمور الضرورية. It has become a kind of self-evident fact in the teachings of Ahlul Bayt alayhimus salam. It has become like mutawatir. So this is the situation. Then he says, after this, aren't you surprised that a famous writer who claims to know a lot, like Ahmad Amin, in his book Fajrul Islam, he had different books. One was Fajrul Islam, one was Zuhal Islam. He said, Al-Yahudiyatu zaharat fi tashayyu'i bil-qawl bil-raj'ah. He said this is the idea of Judaism, which has emerged as Shiism. When it comes to the idea of raj'ah, this is a Jewish idea, but the Shia have presented it, but it's coming from Jewish sources. He says, if this is the case, then you can say Judaism has also appeared in the Quran, because the Quran also mentions the idea of raj'ah. And then he says, we go further and say, actually, it's not a stretch, because Judaism and Christianity, in many of their ideas, they are similar to Islam. Even in some of their ahkam rulings are similar to Islam. لأن النبي الأكرم جاء مصدقا لما بين يديه من الشرائع السماوية. Because Rasulullah didn't come to cancel previous religions and shara'i. Actually, Rasulullah came as a musaddiq, and Quran is muhayman. Muhayman means a guardian, means Quran is protecting previous scriptures. وَإِن نَسَخَ بَعْضَ أَحْكَامَ. Islam has abrogated some of the rulings of previous shariah, as Islam has abrogated some of its own rulings. Some of the rulings in Islamic period during the life of the Prophet were cancelled. Quran has nasikh and mansukh. Many times we mentioned examples of, for example, they were not able to defend themselves, then Allah gave them right to defend. They were not able to have marital relation the nights of Ramadan, then Allah gave them permission. They were supposed to, for example, give sadaqah before whispering to the Prophet, then it was cancelled. Many things in Mecca were okay. Little by little, they became prohibited. It's not that from the first day drinking wine was prohibited. From the first day, riba was prohibited. It was permissible, then it was prohibited. In the sense that legislation came gradually. So, this is not a sign of Islam being totally, abrogating previous.
فظهور اليهودية أو النصرانية في بعض المعتقدات الإسلامية ليس عيبا في الإسلام. He says this is not a problem, a deficiency in Islam, that some of the ideas of Judaism or Christianity appear in Islam. If he is right that return is a Jewish idea, because that is by itself something that needs investigation. على كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها. This idea of raj'ah is not something that you must believe to become Muslim, to become a believer, or something that even you need to investigate. يجب الاعتقاد بها والنظر فيها. Even النظر فيها is not necessary. It means you don't need to investigate it. إنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن أهل البيت. The reason we believe in this is because we follow hadith from Ahlul Bayt, which are authentic. We don't accept any hadith, but these are so many hadiths that even if some of them are not verified, there are so many authentic among them and so much repeated that leaves no doubt. And these hadiths have come from Ahlul Bayt, الَّذِينَ نَدِينُ بِعِصْمَتِهِمْ مِنَ. This is part of our faith that Ahlul Bayt are not lying, نعوذ بالله. وَهِيَ مِنَ الْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ الَّتِي أَخْبَرُوا عَنْهَا. This is one of the hidden things that they have informed us about it. وَلَا يَمْتَنِعُ وُقُوعُهَا. And its occurrence is not impossible. Okay. So this is about the whole idea of raj'ah. I would like to make two more points. One, in some lectures I have explained the concept of raj'ah. Why we call this raj'ah, return. If you remember, we said there are few things that look the same but they are different, and because Quran is very accurate, for each of them has a different term. If someone dies, physically dies, and comes back, we call it ruju'. The reason is because he has left this dunya and is coming back, returns. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. So here ruju is used for coming back to this life, to this world. And this is the same thing that we need for raj'ah, coming back to this one. But then we have people whose souls are taken during the sleep. They have not died, but even during a sleep, our soul is taken. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. So when we sleep, our soul is taken, but not like death. Similar to death, but is weaker than death, partial death. When someone is supposed not to wake up, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ, this soul doesn't come back. But وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى, those who are supposed to continue their life till their ajal comes, their soul will be released. So this we call it irsal. Irsal means let it go. If someone let his beard, for example, or hair grow, if someone lets his beard or hair grow, they said arsala lihiyatu, means let it grow. So this is different from ruju'. And then we have the case of Isa alayhi salam, who didn't physically die, but Allah did tawaffi, anni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Allah took him from this earth, but he's alive. So when he comes back, it is nuzul. He descends. Nazala ibn Maryam.
كيف أنتم إذا نزل ابن مريم وإمامكم فيكم. Something like this in hadith that Sunni and Shia have narrated. Nuzul of Isa. And then we have Zuhur of Imam Zaman, which is neither Ruju, nor Irsal, nor Nuzul. It's Zuhur, because he's living with us. He's physically alive. He's not, na'uzubillah, dead. He is not in another realm outside this planet. And it's not that we are talking about he waking up. Therefore, we call Zuhur, means reintroducing himself to us. So this is about the concept of Raj'a, why we call it Raj'a. Point two, my humble understanding is this, that these people who will come, the best people, some of the best people and some of the worst people, although they might be part and parcel, as I said, of this battle, and they feel part of it and, feel very happy about it if they are on the side of the truth, and feel terrible because if they're on the side of falsehood, they will be defeated. But my idea is this: the victory doesn't come because of the people who are revived, the dead people who are revived. Those who are alive must make the victory. They must be strong, they must be working hard, they must be prepared. It's not making any point that people who are there in the time of Imam Mahdi, when he declares, his mission, they are not capable, and then with the help of the dead people, they become successful. No. Both parties will receive support. If it is an increase of number, in having their own people, their previous leaders, both parties will receive. But the victory is, in my humble opinion, which I think is not very difficult to understand, is decided based on the efforts of the good people who have prepared themselves before and after coming of Imam Mahdi without Raj'ah. This is why we are waiting. Otherwise, if things were going to be done, by the dead people or miraculously or by the angels, we didn't need to wait. So this is also something to remember. So people need to prepare themselves for welcoming Imam and supporting Imam. And then, inshallah, one of the blessings also for them would be to have great people in the history joining them. And also it would be a great pleasure and honor for those people to come back and see that the mission for which they worked hard is now being accomplished. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Thank you very much, Sheikh, for another very informative night. Unfortunately, we are running out of time today. We'd just like to ask you to please keep us in your dua, inshallah, tonight. Inshallah. You please also pray for me. For sure. Thank you very much. We will now conclude the program with a dua by Brother Hadi Al-Khafaji. May Allah bless you, inshallah. Iltimas dua. Shukran, Sheikh. Pray for us. Inshallah. You also pray for us. May Allah bless you, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مناجاة الراغبين إلهي إن كان قل زادي في المسير إليك فقد حسن ظني بالتوكل عليك وإن كان جرمي قد أخافني من عقوبتك فإن رجائي قد أشعرني بالأمن من نقمتك
وإن كان ذنبي قد عرضني لعقابك فقد آذنني حسن ثقتي بثوابك. وإن أنامتني الغفلة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني المعرفة بكرم آلائك. وإن أوحش ما بيني وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسني بشرى الغفران والرضوان. أسألك بسبحات وجهك وبأنوار قدسك وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف برك أن تحقق ظني بما أؤمله من جزيل إكرامك وجميل إنعامك في القربى منك والزلفى لديك والتمتع بالنظر إليك. وها أنا متعرض لنفحات روحك وعطفك ومنتجع غيث جودك ولطفك فار من سخطك إلى رضاك هارب منك إليك راج أحسن ما لديك معول على مواهبك مفتقر إلى رعايتك. إلهي ما بدأت به من فضلك فتمم وما وهبت لي من كرمك فلا تسلب وما سترته علي بحلمك فلا تهتك وما علمته من قبيح فعلي فاغفر. إلهي استشفعت بك إليك واستجرت بك منك أتيتك طامعا في إحسانك راغبا في امتنانك مستسقيا وابلا طولك مستمطرا غمام فضلك طالبا مرضاتك قاصدا جنابك واردا شريعة رفدك ملتمسا سنيا الخيرات من عندك وافدا إلى حضرة جمالك مريدا وجهك طارقا بابك مستكينا لعظمتك وجلالك فافعل بي ما أنت أهله من المغفرة والرحمة ولا تفعل بي ما أنا أهله من العذاب والنقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
وصلى الله على سيدنا في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.